nagundi zenja ekyebe kulabikira bwi mugundi omwe okay bali manye kuletera a problem mana kyomwetaaza tugende gati batulagira tutandika eno kweriyo tokolinde simanyi lwaki mpulande aseka simanyi kikyoba ndeka nze tonkambuwalira simukambaira iye tunula bubi just oba soka olabeyo soka olabeyo smile smile kale mperi fake okay kwetuli tugende okay ngani tukole shout tukole linda ko rolling kati oteredde awo tukole speech ya mwami Kyagulanyi yabadde mu summit y'omu Geneva nedda si kyekyo ekibuuzo Geneva summit summit y'omu Geneva yes it's right okay so damu ekyo nenga kyekyo yogedde speech ya mwami Kyagulanyi yabadde mu summit y'omu Geneva etegeeza ki speech yabadde nkulu nnyo mu kaseera where bannansi oba bawagira enkyukakyuka babadde beebuuliza ebibuuzo bingi one nga the opposition is divided now ekirala waliwo ebibuuzo bingi ye President Museveni wano obukulembeze immediately after Kalulu bakoze tactic and strategy yokulaba nti bakisiiga mu bantu the opposition is not in existence. Speech ye etegeeza nti the opposition, the true opposition by the way still exists. Abazungu si basiru. Tebakutte Munyagwa, tebakutte Muhammad Nsereko, tebakutte Mpuuga, bakutte Robert Kyagulanyi Ssentamu. That means even for them they understand the true opposition. So it was a reassurance that indeed the opposition still exists, though mu kaseera we bijjidde nga Professor Yusuf Nsibambi bamukwesezza okugamba nti opposition teriiwo n'ebibaddewo emabega yonna ebibadde byogerwa about the opposition. So one, it was a reassurance that the opposition indeed exists, ate era etambulira olwaleero ku reality and based on one person, one face, Robert Kyagulanyi Ssentamu. The Geneva oba summit ye Geneva oba olukuŋŋaana lwa Geneva lwabaddemu amawanga gano wammanga era lwasigamiziddwa ennyo ku lutalo lukyagenda mu maaso lwa Russia ne Ukraine. Era amawanga agabaddemu participants aba lead mwabaddemu of course United States of America, Russia, then Ukraine. Mubamu ne ba observer nga oba abakalabalaba ababalondoola nga Bungereza, Bufalansa ne Germany abamu gye bayita Bugirimaani ne Italy. Era babaddewo olunaku olwa 18 February 2026 okubaawo nga abajulizi okwebuuza agamawanga enkusomedde Bufalansa, Bungereza, Germany ne Italy okubaawo okubeera nga ba consultant wakati wa US and the Ukrainian delegations between the sessions. Kakati Switzerland lwaki tugiyita Geneva, lwaki lutula mu Geneva, lwaki lutula mu Swiss or Switzerland? Kitwalibwa nti Switzerland is the most neutral ekifo ekyebanoonya ekiri very peaceful, ekitaliimu ntalo, ekitaliimu kusikamuganaki byonna. It's regarded as a neutral ground okwawukanako, era bwe baba ebiseera ebisinga baagala okutuula amawanga nga waliwo entalo oba waliwo ki okuva eri yonna oluvannyuma lwa ssematalo owookubiri awe baatuula nti Switzerland etwalibwanga omuzzaŋŋanda. Era okubeera nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yakutte omulundi gwe ogwokubiri, eno summit ebaamu amawanga ag'amaanyi
amanene era ku ssemazinga owafrika ndowooza amawanga gayogereddemu gabadde abaweereddwa omukisa yabadde munnamawulire okuva e Zimbabwe saako ne munnauganda Robert Kyagulanyi Ssentamu ku African continent. So kyayongedde ekyokubiri okwongera okwerula emikisa gya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okumuwa global stage okwegeza okwongera okukakasa because Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ayogera 2026 si bwe yali ayogera mu 2018 bwe yali ku CNN and Al Jazeera. Buli bw'ogenda maaso okubeera nkati for instance ngazi ogenda maaso nga nkola bino you gain experience. Kati mwami Kyagulanyi agenda maaso okubeera ng'afuna exposure globally afuna abantu okwongera abazungu bano okwongera okumutegeera n'okumenya ensi yonna okwongera so yabadde platform gy'alina okukozesa kuba tebayise minisita wa nsonga za munda mu ggwanga oba bweru w'eggwanga no bayise Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyongera okukakasa feva ye eri si Uganda yokka wabula ensi yonna ekyongera okukakasa nti ddala kituufu ensi emutaddeko amaaso si Uganda yokka ekyongera okukakasa nti ddala kituufu ebyobufuzi ebyopposition mu ggwanga Uganda bitambulira ku muntu omu Robert Kyagulanyi Ssentamu and of which kyongera omuwa mileage as a politician era tebayise nti oba Martha Karua kakati yalinga ayagala okudda mu bigere bya Raila Odinga mu kya opposition kakati ku East Africa African continent omuntu alabibwa yabadde Robert Kyagulanyi Ssentamu. What does it mean? Kitegeeza nti ddala kituufu President Museveni n'obukulembeze bukyaba kyalina ekizibu ky'amannyo okukakasa bannayuganda nti opposition teriiwo olw'ensonga nti yo the west olwaliba banoonya bannamawulire basobola okwogera ensonga about journalism in Uganda, press freedom ne bakulondayo katugeze United Nations ne kulondayo si kya bulijjo by the way bannamawulire bangi from a pool of so many journalists in the East African continent. My brother Solomon Serranja was it 2023 if I'm not mistaken or 2019 bwe yawangula Conrad Jumowa award eweebwa ku ssemazinga wa Africa si buli muntu naye Solomon Serranja okuwangula award eyo mu Uganda yonna yamupushinga okutuuka nti the BBC is now focusing on you, the CNN, the Al Jazeera. That is why his brand is very distinctive okwawukana ku zaffe abalala bonna nti kisinza nani akulonze yani award gye bakuwadde yeeriwa. So olwaleero okubeera nga Robert Kyagulanyi Ssentamu aba presentinga abagenda maaso okuleeta ebirowoozo n'okukola kyokubaganya ebirowoozo bava mu nsi ez'enjawulo. Conference summit yabadde erabibwa wonna mu nsi yonna era nagenza calculating down ndoza ne abategesi aba summit eno bayongedde otegera amaanyi ga Robert Kyagulanyi Ssentamu. How? Twatuuse essaawa bannayuganda bo baali bamanyi 9 n'eddakiika 4 ez'e Geneva naffe ffenna twabula. Kaakati olunaku olwaleero tulina okukka wansi tukikkirize. Waliwo abataagala kukikkiriza nga Bamubaraka Munyagwa, Muhammad Nsereko n'abalala bonna bannabyabufuzi abali ku mulimu. Naye olwaleero waliwo ekintu kye tukkiriza n'ogaana naye tukkirize amazima. Omusajja yasukka we twandisuubidde. Yes, bo bassaamu effutwa, ettima, enge n'akasajja ku mutima. Naye natudde ku live stream. Olwaleero omuntu yekka asobola abantu bali babiri abasobola okubeera nga bwe muba mu streaminga nti buli muntu afuna emitwalo n'emitwalo mu ggwanga Uganda Ssaabasajja Kabaka ne Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Uganda be tulina. Geneva yakakasizza nti ddala kituufu akasajja kano kalina amaanyi. Live stream yatandise essaawa 4 ez'omu Uganda ng'eriko abantu 2-3 ejja erinnya. Bannayuganda bwe baatuuse essaawa 9 n'eddakiika 4 bo ze babadde basuubirirako eri yabadde taamu ya Geneva. Nagenza okola live stream ya Geneva Summit etandise olinnya 2023 ngamba oh my god. Live ya Uganda ey'enkya JB Muwonge, KKTV, Ghetto TV zonna Robert Kyagulanyi Ssentamu muti yekka nti mwena mu streaming nga mwina abantu mutwalo. Ne weebuuza omusajja oba alina mpewo oba alina mmandwa. Uganda ekyobaako omutwalo gw'abantu abalaba JB n'abaako abantu abalaba nga mitwalo fenna audience retention ng'abantu balaba bali kuli glued nga balinga supergulu kyekyabadde ne Geneva. Subscription ya Geneva
YouTube channel yawe okulinnyanga erinnyira ku speed buli second bantu nga 10 nti olwatuuse mwe bonna abarussia badde bapresentinga ba Ukraine bano nga live eri wansiko twagenza otuuka zaabadde eddakiika 9 zokka Uganda enkya tuli 10,000 abalala bali 21,000 eyo ndi ku YouTube yokka. TikTok waliwo abafunye 5,000 3,000 of live audience. This is out of the ordinary mu media kati njogera media business. Introba Kyagulanyi Ssentamu eddakiika 9 zokka zayingiza obukadde n'obukadde eri abantu. Not of audience but money. This guy is so influential to the extent nti I believe even the Geneva summit baagala okugamba nti if we need him every time kuba this was his second time 2022 tekyali nnyo niwona kijidde mukadde immediately after the election buli omu wabaddewo demand ng'aludde okwogera n'akozesa opportunity bulungi nnyo and he used the opportunity very very well. Why? He exposed kuba kati stage eyo wagifuna kwongera kugenda mu maaso ku exposing, speaking the facts, speaking the realities of what's happening back at home. Oyita mu katale k'ekibuye nga bonna bataddewo amasimu ne screens balinze Robert Kyagulanyi Ssentamu kwogera. Oyita mu butale twakuba live stream during the elections, the campaigns. Naye ng'oyita mu katale, oh wamala Uganda ekibane mwebala omulimu. Robert Kyagulanyi Ssentamu yajja ewankulukuku wano we nakakasiza nti ddala kituufu mu Uganda kireka tetunnamanya musajja oyo. Essaawa nali ne muganda wange Emerson oyo ku kamera. So ne tugira emu bbiri tulaba kintu kinaakwata nga tetulaba ssaawa 4 tutegedde nti ayingidde Bulange Mmengo. Zaagenda okuwera 5 nga wankulukuku tolina woyisa kigere. Ng'amakubo gonna agayingira n'agafuluma wankulukuku nga muntu muyitirivu. Ejjo kye nnalabye. Namungi w'omuntu atudde ku online alinda kintu kimu. Abantu ne batandika okukuya mwami wamala omukulu nga tajja. Oh my God. I've never seen an address nti President Museveni agenda kwogerako eri eggwanga bannange nga tajja. No. Olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu bamulindanga nkuba bamuyaayaaniranga oba omuntu abadde alinze ensimbi wali olinzeko ensimbi nga bakusuubiza ensimbi ku mobile money nga yo balance is 0 oli n'akusuubiza ensimbi nti n'aka message aka promotion aka Airtel oba MTN owulira nga omanyi nti keeko. So Robert Kyagulanyi Ssentamu nze waliwo byentuuka nembeera overwhelmed n'ebigambo ne binzigwako but weyagala feelinga just what it means to have him on a live stream because the live is streaming it everywhere mu Uganda. Naye ng'abantu bakuba babuuza agenda kuwogera ssaawa mmeka demand bannange aliwa nga bakuba nga balooza goli Geneva oba gye wagenze naye okumaliza nange neekaziringa emitwalo gino givuddewa emitwalo 8 of live or after immediately like this. So this summit yayongedde okuzzaamu bannayuganda essuubi kuba we are at crossroads era kati eddoboozi Geneva yasetinze pace eddoboozi ly'opposition bannayuganda lye balina okuliza kati liri limu. FDC is gone, UPC is gone, JEMA is gone, but abazungu ba the West bakyayongera okukulaga nti this is where the truth is. National Unity Platform. Yes, era bino ndowooza abantu ffe ng'abantu aba bulijjo kitulina okukola okusukka ku Robert Kyagulanyi Ssentamu kyakola. Reason being that he has done it. He has done what he feels is right and befitting of the caliber he is at this stage. Era mazima ga Katonda mu ggulu, he used that platform very well. Yayogedde ku nsonga nnyingi naye nze yasinze okunkwata omuba birondooza yadde yakuba nti international community yagiraze nti ebigenda maaso mu Uganda esazeewo essaaka siriso. Yeah, very good. Okozesa opportunity eyo nti yaweereddwa omukisa okubeera nga abategesi the West bazungu bamuwadde platform bazungu 2022 kye yakola era ne 2026 kyakoze okwongera okubateeka ku nninga nti mmwe aba supportinga
bino ebigenda mu maaso. Yasoose n'abatandika bulungi nnyo nti nze oluvannyuma lw'akalulu nagenda mu kuba akalulu naye nga byonna campaign mwaziraba. And thank God, I don't know whether his media team ye yaweerezza video eyo kuba yabadde edited with footage nga temuna kye mujja kwekwasa nti twabiraba. Ate era teri UN, teri United Nations Human Rights Watch, teri International Criminal Court, teri United States of America, UK, Belgium, Germany, bye batalaba tekiriiyo. Byonna babiraba era yabyogedde nti bino tubiddamu olwensi osiga nti naye mu byonna mubimanyi. Mu 2022 najja nemba addressing nti oluvannyuma lw'akalulu nateekebwa mu house arrest ng'akujjukiza nti what did you do? Did you do anything? Tewali. Olwaleero the military efuna funding from these states amawanga ekyasembyeyo nga tugenda mu kalulu Russia okubeera ng'etuwa ebyokulwanyisa. Era Russia was part of the ababaddemu mugundi eno abadde mu kwogereza oba mu summit eno nti ne baba naye ne attends the attendees mwabaddemu aba Russia n'abo aba executings. Kaakati ekyokwongera okubalaga nti bassebo mu 2022 ebintu bino nabyogera akalulu ne kaggwa buli kimu ne kigenda mu maaso but today here we are again era yayogere nage nti here I am again back to you again with the same thing nti yayogere bigambo nti nothing has changed. However ekigize nti from bad to worse nti luli eri abductions zaaliwo neera mwanchaza mu Geneva Summit nembyogerako n'olwaleero the abductions n'ayogera ku vice presidents be and as we speak today the UN byonna ezo bodies the West they have not done anything. Okwawukanako mu 18-19 November 2020 the UN abakulu b'extra delegation nejja mu State House and President Museveni was grilled okunnyonnyola abantu abafa 18-19 kiki tuwe accountability to the extent I need to confirm era nkyayongera onnoonyereza story BBC gye yakola after that nze nga munamu nakitwala nti BBC had to come to rubber stamp okakasa abantu nti omuwendo gwali 5 Daily Monitor ina headline gye yafulumya immediately after oba nga wasewo ebbanga ttono ebya November nga biguddewo omuwendo gwasukka mu 100 and Daily Monitor was made to apologize okugira bagiteekako akazito ku story eyo wenategeerera nti abantu abattibwa emirambo egyatekebwanga ku lorries zitata gyali gisoba mu 55. Delegation yajja ng'omukulu bamupunya what happened we need to know this was a massacre who is going to be held accountable. Meeting eyasooka si ssaawa emu 2-3 eya promptinga ne president okujja I don't remember that exact day or the following day ng'ali n'obusungu don't beat anyone nabiki naye obusungu gye bwava bwali buva back day nga bamugamba yes era address ezo yazikolanga kumu nga not until sina bukakafu naye nkyagala okumanya BBC waliwo ekigendererwa ekyokusasula oba okukola ki okujja ekakase abantu nti ddala kituufu abantu baali 55 kuba ekikulu abakulu bali babuuza abaafudde bali bameka ne bo baamubuuza nga bakimanyi nti omuwendo gusukka ku ekyo so yabadde ayagala kwongera ku exposinga the international community naye agirage mu abafandinga amagye ge gakuba abantu ebyali eggulu twabiraba it was the military with military attires and who commands the military taata n'omwana today era nabaga nti ebintu omutabani azaapostinga ku social media his Twitter handle amazima tukkirize tukanye what his posts violates amateeka ga Twitter X olw'ensonga you can't attack another country but X Elon Musk era bwe yakwata gundi abantu ne bakanya ne baga and that's what we are seeing today nti omuntu seba postinga nga wakula lutalo ku mulala olwaleero on YouTube you can't do content that content yakanya ne Russia okulumba Ukraine era kati nokola content akwatagana ku lutalo lwa Ukraine ne Russia bamu reviewing nnyo because bo balina agenda zaabwe naye
we have the CDF here in Uganda alumba eggwanga eddala. The International Court of Justice, yes, tuyinza okubeera nga tunatuga nti tatali muntu atuteyo musango kuba International Court of Justice yo etawuluza ntalo za nsalo na bitine za amawanga. As we speak today, ebintu ebikyagendayo and abantu ba Twitter bonna bagimanaging nga they are silent. Bino byonna Robert Kyagulanyi Ssentamu byaddayo exposing nti this mwe ababiteekamu ssente, mwe ababiwagira era budget olwaleero abantu ba America, the US citizens, ku ssente ze tufuna oba mu buvujjirizi na buki ziba zaabwe. It is their money, yes. their taxes. So the US, they are taxing the brutality, the violence, the abductions, the kidnaps, the persecution that's going on. Robert Kyagulanyi Ssentamu byadayagala okugenda maaso okwe-exposinga abalage the double standards shaping the discourse. Mutaddewo platform nene nnyo nti we are speaking about human rights and democracy because that was the theme for this year. Human rights and democracy. But who has sponsored the human rights violations? Budget yaffe esinga obunene nnyo ya security naki abakulu abo be bateekamu ensimbi. Amagye gokka olwaleero the UPDF esimanyi oba Congo ffenna twaggwayo, Somalia, Central African Republic, kitubadde mu nsi mpitirivu. And who are the funders? It's the US and other countries. So Robert Kyagulanyi Ssentamu yakozesezza omukisa guno nabo okubalaga nti bassebo ebintu tubiraba. Nate mu Geneva Summit ya 2022 you didn't do any action. Here I am again today on the same issue. You've not done anything. Munnayuganda munnyonnyole olowooza international community erina kyeyinza okuyamba ku nkyukakyuka y'obukulembeze mu ggwanga? A very, very excellent question. Now, yes and no. Olwaleero tuli British Protectorate. Tekikyavaawo ekyo. Tulina pseudo democracy, tulina pseudo independence. Abamu kye bayita obwetwaze naye tebuliiwo. Bw'obeera ng'olina obwetwaze nga olwaleero tolina na maanyi g'osobola kukola ku bintu ebimu meaning oba tolina maanyi. Bwe tubeera British Protectorate, bino abamu tebaagala kubiwulira. Naye omukulembeze addako mu ggwanga Uganda, amazima ga Katonda mu ggulu Bungereza. Bino abamu tebaagala biwulira. But Canterbury, the Church of England, ebintu bino nno bayira by'abantu abo abawaayo obudde n'okugoberera amawanga ga Africa engeri gye gafugibwamu. Olwaleero President alina okuddako mu ggwanga Uganda, Bungereza erina okuba nga bali sinakindi. Kuba abamu balowooza eby'olutalo nja bawa ebintu byonna the history behind the ggolerawo ey'Eruweero. It didn't come by coincidence. Kyajjanga ye Omungereza amanyi era amanyi script kino bwe kiggwa kino kye kiddako because he's protecting his gains or their gains. So olwaleero Bungereza bw'esalawo nti Yoweri Kaguta Museveni ave ku ntebe kyangu nnyo n'olunaku teruziba. That is the fact. Bw'eba esazeewo nti mukulu naye bw'abeera ng'akyaservinga interests zaabwe bulungi nnyo nga zituukirira bulungi nnyo, he is still here and the first family is still here by the way. Bigambo bino saagala kumala mu bantu maanyi naki naye I'm a researcher, I'm an observer, and above all, I'm a journalist. I'm going beyond okutunulira obutunuliza ebintu. Olwaleero the West, if they want okubeeta nga bino bikyuka, bisobokera ddala. Bwe baba tebaagadde era tekisoboka. However, lwaki nze saagala tuteeke ssuubi mu bantu bano? Awo okubonaabona kwaffe kwonna kwonna bwe tutuukidde olwaleero, it's because of the West. Okutandika kwaffe okw'okubonaabona okuva mu Buganda okugenda mu kino ekintu kye bayita Uganda, it's because of the West. They came here ne batandika demarcatinga nti kati Bunyoro oyita wano ono ayita wano ne baleka n'entalo ezaasigala ezitannabeera resolved up to now. Waliwo ensonga ey'amasaza asatu Bugangayizi biki n'amalala mugamanyi agaveni ebyo byonna it was intentional. Olwo waliwo Kenya, between Kenya ne Uganda, waliwo bakugamba nti waneeno waali walina kubeera wa Uganda. Ebintu bwe bityo. They left a hullabaloo, they left a quagmire, they left a dilemma wakati
mu Uganda ku ntandikwa Uganda teyaliiwo, yali Buganda. Yes. Bano bwe bajja bano tubaawula batya tutemaatema tutya ne baleka kowdiwo mu ggwanga Uganda. Yes. Abazungu baafuluma their colour, their white left, but they left the black white. Olwaleero Yoweri Kaguta Museveni tasobola kulimba. Eriyo ebintu ssebo bamugamba nti ekyo tekijja kukolebwa because he is serving their interests. Ate era tukikkiriza tukigaane n'olwaleero the next president of Uganda, he will serve the interests of the West. Lwaki saaga tuteeke essuubi n'amaanyi n'obwanga mu bantu abo? Olwaleero Nicolas Maduro, Venezuela, oba ensi endala zonna, Donald Trump mu kaseera ke yakabeera president, abakulembeze bakutteko naki akugamba nti yes fe amafuta bannansi bagambye tujja gatwala. Kati kamalirize nti olwaleero we have a lot of gold, lot of amafuta, petroleum and what ebunyo batandise okugasima naki. Of course. Naye behind the curtains nze nga munnamawulire nkimanyi ne bwe batakiŋŋamba nti abakulu bandibanga baatuula dda. Omusango ogwaliwo ogwaleeta golden handshake nti aba URA gwe baawoza n'abalala baani bonna okubeera nga tuwanga omusango ogw'amafuta, sijja bigenda mu detail wise, baali nze nzikiriza abakulu endagaano bazisayininga dda. Kuba tosobola kuŋŋamba nti omukulu ayitawo n'agenda e Congo mu East Africa y'ensi esinze ebyobugagga, naye enjavu. Uganda ebyobugagga bye tulina biyitirivu nnyo. Ye West oba Omungereza oba America abala ebyo kyekisooka the interest, ye serving a interest ye. Tetulina mussaako bwanga kuba yajja n'ebibye. Okuleka nga tumwagala tumugambe tusalewo nti ku mafuta tujja kuwa share bwet, zaabu tujja kuwa share bwet, ebintu bino tujja kuwa share bwe tuti. Awo tusobola okukolagana naye. Naye olunaku olwaleero nga tuli mu turmoil, nga ebintu binnyo abantu batya ebintu bino abamu kubifumba nti ebyenfuna bigenda mu maaso, bana ebitambula, ebintu bitambula bulungi nnyo. Things are not okay in this country. Osanga abantu n'amasimu gaabwe mu butale, abantu beebakira mu butale, akatale tebagenda kulimirayo bakola ki. It is a place where people go get food and what. Oyita ekibuya olwaleero, genda oyitewo, abatikkula ojja kwesanga nga emmere yo yeseyingidde ebintu biki. Waliwo bensanga abamu amatooke bagayiwa buli gafuuse menvu. One of the indicators nti economy oba abantu abatunda foodstuffs babikyo abalina amaduuka abalina boutique saawa emu ng'omuntu ali ku ssimu ye. That's an indicator. Essaawa mu ebintu by'osuubiramu abantu okushoppinga n'okukola ki nga abantu bali ku masimu. Olwaleero akeedi ezisinga, olwaleero abantu beeyunira akeedi mpya. Bwe zigira omwaka bwe gutyo nga bajjamu ebintu byabwe. Osoyita mu akeedi mu kibuga ng'emyaliriro egisinga waggulu mikalu. Sijja kumenya maduuka za akeedi ezo for business sabotage and what. Naye tetulina okukkiriza nti olwaleero tulina abazadde bannya batanazza baana ku masomero. Yes. If the economy is okay and abantu eri amasomero agakyajinga $2,000 ng'omuzadde ng'ennaku z'omwezi 10 February yakedde kutuula ne Headmaster ne Baasa ku $2,000 yawaddeyo $5,000 gy'entandikwa nti the economy is doing okay. So these things tuleme kussa ffeffe nnyini bannayuganda. Bannayuganda njogera ku bannayuganda amawanga agali ku parliament. Abanyankole we need a dialogue. Abakiga we need a dialogue. Era that is what I like nowadays I'm calling for. Amawanga agakola Uganda tutuule muli tukyalo kye tuyita Sololiuk abawandiika emizannyo ba theatre plays kyekintu okubeerawo nga olinga nsobola okukwata essimu eno nga mbisoma naye ng'ate ebigambo biri louder naye nga gwe tobiwulira. Waliwo kye tuyita aside nti nsobola okubeera nga tuli muzannyo tuzannya naye nga ebigambo njogera nga biwulika neeyogeza nzekka. We need to have that nga bannansi. Amawanga gonna gali ku parliament, bagateeka ku parliament okutujjukiza nti buli bw'oyingira olukiiko lw'eggwanga olukulu ojjukizibwa ggwe omubaka wa parliament omukyoli ozekiikirira ki, omuganda ozekiikirira ki, omusoga, munyankole, muteeso, baani bonna amawanga ago kwegali. And it's not by mistake. Naye kyemanyi maaso eyo abakulu bajja kwekyanga babisiimuule. Naye we need to have a dialogue.
as a country nga tetunatunulira the west yadde ng'oli akugamba nti bw'olaba akukaabirako naye weekaabireko the west tetukaabirako tetukwatibwa nnako because bw'ebeera nga ddala amazima kituufu nti akukaabirako ne weekaabireko bw'ebeera nga etwagaliza nnyo lwaki egenda maaso fundinga the military kati bw'oba ogamba nti essaawa zino so kamalize African problems African solutions Ugandan problems Ugandan solutions let's sit these states tumanye nti if need be tufune olunaku oba mwezi okupondaringa kwe kutuulawo okwekubamu ttooki kwefumiitiriza n'okulowooza ennyo ku biki bye twagala nti Busoga eweereza abantu baayo be yeesiga Buganda eweereza abantu baayo be yeesiga amawanga gonna ago tutuule what do we need to do before the west comes in I know baba balina okubeera nga bamanyi na buli kimu ekibalwa naye naffe tulina kubeera bakalaba nga tetunnatomera butomezi nti bannange tugenze mane tusaba America ejje olwaleero Gaddafi bwe yafa Libya but Libya was one of the fastest growing countries on the African continent ne mutabani we he's gone olwaleero ebiri e Sudan ewaali Omar el-Bashir what's there olwaleero ebyali ewa Hosni Mubarak Egypt Mali is byonna amawanga gali mu Arab Spring olwo we twogerera Mali Tunisia what is there naye African problems African solutions it's what Traore is doing today ye yakwata obuyinza naga ebina byobufuzi tusooke tubizze wabbali this noise and nonsense the Lee New style Singapore bino tusooke tubizze wabbali tusooke tutereeze ekintu this is what we need to speak as Ugandans Omusoga Mugisu Munyankole Mukiga Mutoolo Muteeso Mukyoli nti bannange essaawa etuuse ndowooza twebase ebbanga erimala era tuzinze nnyo emikono ebbanga ekimala nti banne bino tubigezezzaako tebikola olwaleero I subscribe to a school of thought into this nonsense of elections has not worked things have failed we cannot pretend the 1996 elections nti they are credible free and fair 2001 the Supreme Court yayimyanega nti no ebimulimu baddemu that's what Professor George Wilson Kanyehamba told me in an interview 2006 the same issue 2011 the same issue 2016 the same issue 2021 same issue 2026 same issue bwekibere lwaki twesiba ku kintu ekitakola ebbanga lyonna y'omuzungu essanyu lye kulaba nga twekuba atuwe emmundu yatuwa emmundu n'ateekawo ne ssente ffe twette ebyali eggulu ye tebimukwatako abasirikale ne beekuba that gundi eyaliwo ye yaleka koodiwo systematically twekube n'atulekera emmundu n'atuyiwa mu ssente olwaleero this is what kati tetusobola kuzza ate muntu y'omu systematically ya setting ekintu kino kwe tutambulira nti ate gye tuba tuddukira nze era sikkaanya na muntu ateeka ssuubi mu America nti Bungereza kuba interests zaabwe zisukka ku kukulaakulanya amawanga ga Africa ebbanga lye tulabiddemu Kyagulanyi ng'atambula ne byabadde ayitamu mu campaigns naddala ezimutuusiza akalulu kano akabadde akaguno omwaka abadde ayitanga nnyo international community yes naye we yazze ku summit yazze ng'alaga nti ebirowoozo byate ku international community biringa ng'ebyakoze ki ebyakyuse olw'ensonga ez'enjawulo Munnayuganda ali yatulaba ng'ayagala enkyukakyuka nga gavumenti ye agitidde obaolyawo olw'okuba nti entiisa kati etulimu y'amaanyi buli omu atya kyokka ate ne international community ffenna gye tubadde tugamba nti balivaayo ne batuyamba tebakyasobola tugenda kukola tutya ekituufu sinenya mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu kirungi okugezaako retired Dr. Kano Kizza Besigye with due respect yabigezaako tukkirize era yawa Robert Kyagulanyi Ssentamu omukisa baayogera era the number of interviews I've had with Dr. nayagala Kyagulanyi naye agezeeko Charlotte olwaleero tuyinza okubeera nga kangeza ekyokulabirako kye tulimu ekya media tuyinza okuba ffenna tukyesinga
interview ekyasinze okuba ey'ebbeeyi mu ggwanga Uganda olwaleero y'abeene Ssaabasajja Kabaka. Nze sagana giyita interview kozi mpulira mbanga amuweebuula naye okwogerezaganya ne Ssaabasajja Kabaka nti shout you there Ssaabasajja Kabaka ali wano munyumyamu mu mawulire obeera on top of the world. That is the fact. Ne bweba ya King Charles because interview ne King Charles it's rare. Of course. Asobola okumalako emyaka 10 nga he has not done an interview. Bwe tubeera nga olwaleero otudde ne Ssaabasajja Kabaka mu mawulire ffenna waliwo okkiriza n'ogamba ffenna babadde mu mawulire no one has done this in this era oba mu Gen Z oba millennials. Kaakati olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu he thought that things would work and he believed. Bwe twali ku Hotel Africana one time ng'ebibiina by'obufuzi byonna bizze bikuŋŋaanye yatwali tumaze zi DP reunion yawo zonna nga ziyimiriddemu Dr. Kanukiza Besigye sijjukira oba yaliwo naye ba Norbert Mao bonna ebikonge ebyo twali tumanyi ebyabasajja abagezi bamwambala nangu zino nno njagala okwewala amasuuti bamwambala amasuuti twagenda ku Hotel Africana wo tugenze ne kamera opposition egenda kukwatagana. Robert Kyagulanyi Ssentamu yakwata omuzino n'agamba nti don't speak about democracy that doesn't work when you've stood for over 2 decades and you say it doesn't work. We believe it works. Namulaba nenga omukulu ng'ayokya. Because 20 years si myaka mitono 2 decades. Bw'obeera ng'obadde munnamawulire oba artist ng'okubidde ekintu 2 decades you're successful. You've been on top of the charts. Retired Dr. Kanukiza Besigye was on top of the charts for 2 decades. Ne statement yo yagikola olwaleero it comes back emukuba. Why? Nti olwaleero we've tried. Gakwate emyaka 2 ejja Dr. Kanukiza Besigye kati okwate 10 ejja Mwami Kyagulanyi ago gasatu 3 decades. It has failed to work. Why? Nti waliwo ebintu byolabirako ddala nga tulina kusukka ku ekyo nti olwaleero tukubya akalulu nti olwaleero bannange njagala okuinterviewinga bannange ab'NRM ne bakulaze nti audience tebaagala ofaaki you get nti bannange otutte soda ku mukolo olese product za oba company yonna ne bamuleka ate toyongerawo ki ekyo. So kaakati atuuse naye nakkiriza that address yayongedde okukkiriza okulaga nti akkiriza nti Daaki retired Dr. Kanukiza Besigye bye yali ayogera byali bituufu nti he has tried the West era Dr. Kanukiza Besigye naye agenze ebweru eyo okwadressinga okwogerako ayinza okuba teyatuuka ku scale ya Robert Kyagulanyi Ssentamu naye naye abaddeyo interviews azikoze ku Voice of America, Straight Talk Africa with Shaka Sali. That's an international stage, a show being watched globally. Agenze ku international stage but abasajja badde bamutunuulira butunuulizi ne bakola biki byonna. So his address on the 18th of February 2026 Mwami Kyagulanyi Daaki nzikiza ne yakkiza n'alaba nti the West baateekamu n'abessuubi abadde alinamu essuubi. Olwaleero bino ebigambo bamu batya okubiwuliriza bayinza obutaagala kubiwuliriza. Olwaleero ani ayina amaanyi? Who has the power? Yoweri Kaguta Museveni. Balina endagaano ze baasayininga n'ezimu ziri mu kkubo zikyagenda mu maaso. Omuzungu yajja kugamba naye tukuwagira. Naye ate agenda okudda eno behind the back door omukulu amugamba owaayo ebyekongo nno kitebinnagwa mulaba mutya. Twalina nebyasa tukozi wangamba mu Somalia amafuta gali teganagira. Bino ebintu bade biri very powerful. Bisalawo kinene nnyo. Nti Mwami Museveni olwaleero okubeera ng'akyalwana entalo n'abasajja bana nga America emuliramu Somalia. America, yes, I'm not saying that change won't come. It will come one day, soon or later, even tomorrow. Ekintu kiyinza okuyika naye nga tetutadde bwanga mu the West. Bannayuganda kye balina okukola is waking up. We are still sleeping, by the way. Tukyebase. Because, tell me, akalulu, government terinawo gye ekolera nti government erina ekiduuka kiri awo kisemaduuka gye ekola. Omusolo egujja muffe gwesolooza. Leero government terina companies nti ezo companies za government. Ensimbi aba facilitating akalulu bannansi, you and me and everyone here.
era budget allocation ne supplementary budget ezafulumizibwa nga twolekera akalulu omulina ezaagula obuuma obwa biometric gy'oliko obwa 2021 bwonna bwafa ne bugira. In 2021 we spent over 200 billions, not millions but billions. Era ne 2021 same story waliwo we butaakola. Here we are foolishly and stupidly. Mwami Alex mukulu yanga bino tayagala biwulira naye it is the truth. We are foolish, we are stupid. Twagula biometric machines in 2021. There are some wangi nnyo bwe butaakola. Ne tuddamu omulundi ogwokubiri. Waliwo bwakola. Ate kulo ku gavumenti tebwakola. Okay. Amazima tugogera obuuma tubwetaaga ku kalulu ka bwa pulezidenti. Twemebbi kwekambo simanyi biki. Amazima ekintu ekikulu mu ggwanga Uganda it's the presidency. Kyekitubobya entebe eyo yenkulu. Kansala agenda kukola ki? Owassatu kikyagenda okukola. Obuuma kubwa bakansala bonna bwakola. And the owls ebiwugulu a group of ebiwugulu eba parliament munnange kyetolowooza nti ndi mu kuvuma abaka wa parliament but a group of owls or a collection of owls is a parliament. So ebiwugulu ne bituula ne biisa obuwumbi 260 zigende mu biometric. Here we are today. They have not, these hooligans, these vultures, they have not called the Electoral Commission back, putting them to task. These guys need to be in jail. But we are now eating our pilau, now vegadanga business as usual. 200 billion zagenda mu lunaku olwo. Akalulu roadmap ya Electoral Commission yatandika 2023. Era baaweebwa kyemmanyi ekituufu trillions zaasaasanyiziddwa. Trillions and trillions zaasaasanyiziddwa. Omuzungu eyava Yiziti Bungereza eyajja wano okuzimba eddwaliro ey'ebitanda ebitanda 10 mu meka ataaweza na kawumbi. Twaswala ng'eggwanga biometric machines ezo ekitegeeza amalwaliro ge twalidde mayitirivu. Akalulu tukkirize tugaane Idi Amin yava n'agamba nti nze I'm life president. Better the devil you know than yona akusekereza na biki okitegeera. Amin yagambira nze byakalu sijja balimba. Traore yagambye abiri ebina by'obufuzi wanyuwa tusoke tubiteeke wabbali. This nonsense of saying in 2031 omwaka ogujja roadmap y'akakiiko k'ebyokulonda egenda kuddamu. We are foolish and idiots nti tuli ku roundabout y'ekibuye twetoloola kuva ku mulembe guno 1996 tuli mu kwetwala ne tudda eno ne twetomera ne tukola kutya sente zagenze era empitirivu nnyo. We are idiots, we are foolish, we are stupid nti n'omwaka ogujja tugenda tutandika okugira okuteekateeka akalulu. Nga Munnayuganda tannafuuka idiot and fool. Munnayuganda ayagala enkyukakyuka naye ng'emikono gye oba oliawo gisibiddwa. Omuwa amagezi ki mu mbeera gye tulimu? Bannayuganda sina magezi gembawa. Bannayuganda ekituufu bakimanyi. We know the truth but we are beating around the bush. President Museveni ani yamugamba amazima nti bambi bamutuza bambi Museveni olaba akalubu bakabba he was straight forward. Akaluke babba kaali kake nti babbye mukazi wa muno nti bannange tugende ku poliisi tekaali na kakeke babba nze nga munnamule neebuuza afaayo kiki teri alumirwa nga talina kigendererwa. Akaluke bamubbako inikosi akaluke babba tekaali kake yakaddiza nnyiniko nti bali mukazi oba mubbye aba n'ebiki newuuyo kati mutumununudde ate omuzizza wuwo. Olwaleero ebintu bye twogera bino President Museveni no one gave him this mbubambi bwe babba akalulu genda mu nsiko naki. Omuntu alumwa enjala kiteetaaga kuweebwa amagezi bannange olina okulya olina okugenda mu maaso olye no. Omuntu alumwa enjala agenda n'anoonya emmere. Bannayuganda enjala tennatuluma bulungi. Tennatuluma tukyali bakufu. Omuntu alumwa otulo oba alina otulo obuliri gy'alaga n'ate otulo bw'ogaana to twenyini tuyingirawo oba oli ku kyo oli ku ki kito tuba tuzze obwongo bwa it's time okwebaka. The time has not reached Bannayuganda okuzuukuka ndowooza because
kati mbawe magezi kyamazima ga Katonda muggulu enjala ebaluma nange ennuma onzijukizaako nti bannange olina okulya emmere. Ngenda kuddamu kubuuza ekibuuzo kino. Mwami Kyagulanyi struggle agirimu yekka oba bannayuganda bali naye? Naye nawe oli naawe ali ku struggle yekka. Olunaku olwaleero abantu bali ku TikTok, back to business, back to normal. Olwaleero Mwami Kyagulanyi is a fugitive. What have we done? Nti bannange omuntu aleetedde Uganda omudaali wuli bannange ensi endala emwetaaga. Nti bannange tukoze tutya. Olwaleero babeera nga bakutwalako mukyalawo n'omanya nti ensobi eri ki? Agambye ssente. Abadde kantereeze. Okitegeera? Olwaleero Mwami Kyagulanyi alina akati akaalire. Ffe bannayuganda tumugoba emisinde emiyitirivu tukamuggyako tudde emabega. Mwami Kyagulanyi ensobi gye yakola kwe kulowooza nti abantu beetaaga enkyukakyuka era I feel for him by that. These are hard and harsh words. Teri muntu ayagala kubeera ng'akulembera ng'agoba akulembedde kumuggyako kati kudda mabega akawa abali emabega tekiriiyo. Olwaleero kitulwana bwezizingira okukwata akati ako tukamuggyako tukazza emabega. Nkwekyokulabirako Mubaraka Munyaga olwaleero akulaga nti nedda Kyagulanyi byaliko Muhammad Nsereka akulaga. Okitegeera? Nti tuli eno tulina kuba nduulu ku ttaki bannange yewaffe Kagolo yewaffe. Ffenna tusirise buli omu ali ku ssimu ye. We are enjoying, we are on TikTok, we are on Facebook. Oyo Kagolo yamanya nagira. This is you find someone on TikTok. Yani yasaba Mwami Kyagulanyi enkyukakyuka. Such questions. Osanga omuntu oyo ng'ogenda mu profile ng'olabya ddala omusajja ssebo mwana alinga ategeera. Mwami Kyagulanyi amazima ga Katonda mu ggulu nkiwa atule at the back of his mind ng'ali yekka mu kisenge yekka ne yejjusa olw'ensonga nti yakwata akati. Ffe ne tulowooza bambi yalowooza nti tugenda bambi kudduka naye agenza okukyuka emabega bw'ati. Nga balwanirira tebaagala birwaniriro. Omanyi twalinako ebintu mu masomero ku university emu gye naliko eyo ne tugamba we need to protest against this peacefully. Kati ninyo we need to protest. Ne tukkanya tugenda protesting enkya. But first tugenda kukola kino nakino kyonna kino. Ne mwekuŋŋaanya tugenda protesting. Mugenda okugiramu abadde 5 nga n'abataano muwera. Mwami Kyagulanyi kyalimu olwaleero nti ku kampeyini tulinawe Mwami Dr. Kanukiza Besigye amazima nga ndi w'amazima abantu bamugoberera ge mazima ne tukubenga ne bannange Besigye biki andi ne balonda. Because I can't say tabadde twamonda kwa lone bamu it results bwe zajja nga Dr. Kanukiza Besigye ali mu bukadde 5. Naye bannayuganda tukwata eddaala eddungi ennyo wano ng'omuntu alinnya ne tumala ne tufuna amaggwa ne tulinnya ne tugassaako tugenda okudda emabega ate naffe ffennyini ne twefumita. Akanalo gye ogitegedde. Twakwata eddaala ne tuli wa Mwami Kyagulanyi n'alinnya. Ne wabaawo omukulu n'ajja naye n'alinnya naye nga buli waava alikawo ki? Amaggwa. Kaakati ate yayagala okudda emabega naye ne gamufumita kati gabafumita 2. Olwaleero kye tulimu nti Mwami Kyagulanyi kiwa abeerako eyo n'atwanagana. Uganda bano kiki? Ekyokuba nti Mwami Kyagulanyi struggle nagirimu yekka tekituukiriza ebigambo omukulu Nsibambi bye yategeeza nti eno Uganda terina opposition. Omanyi bwe tubeera mu society waliwo society ekulaga nti egenda mu maaso ebaamu abatakkaanya. Buli bwe mubeera mu maka omwami n'omukyala oba mu relationship oba friendship nga mukkaanya bukkaanya no progress. One of the indicators of progress is okubaamu na enjawukana mu ndowooza.
kiteri society world over etali bwetyo. Eriyo abandigambye nti bannange awantu wali eriyo batwanditaddeho borehole, okyani nti eriyo n'abantu abawakanya okuteeka borehole ku kyalo. Nze tebagiteeka mu poloti yange, ate bagiteeke mu no man's land. That's already opposition. Professor oli namuwa lecture yabwere naye I think olwayo ndowooza twetaaga tutuule ku malwa, because I think the other one was kinder. It came with a lot of elitism ndowooza. Eri abantu abategeera nga location ekyuse nti nga mubeera nga munywa beer and what ensonga omwana tunnungi ntuufu. There are businesses ezitandikirwa ku malwa. Sure. We need to have Professor Yusuf Nsibambi and the likes. Naye mu maaso kaawo tulina okwongera ate okubajjako attention, because these bweba nga tuli mu nnyanja Lake Victoria, ne bw'oba ofoota ne bw'oleeta ebyuma ebigikaza ne bw'oba ofoota tekisoboka. Naye bw'okwata akayinja bwe kati n'okasuulamu, akayinja ako tekalina tekalokoola ku nnyanja nti amazzi kweyongera volume yaago oba kiki. Olwaleero bano aboogera ebyo baalubatu nnyo kuba tebasinga bannayuganda bungi. Bannayuganda tuli obukadde obusoba mu 5. The reality, because the census was marred by a lot of irregularities. Abula nange gwanga Uganda tuna ubos. Professor ali eyo omusajja akulaga statistician yasoma. N'omwana owa primary yatya census inga ekitundu abantu ababadde mbakubisizaamu nga n'awamu omuwendo gw'esaze ne bakugamba nti Buganda nga ate Buganda omuwendo guli wansi. But back to the point. Abantu bano Bansibambi and the likes baalubatu. Era bannayuganda temulina na kutya nnyo kubeera awo bannange tukabane ne professor agenze. No. Professor has never been FDC, has never been opposition. Yeyo statement ajogera kuba kyali nti no opposition. Ye kyakulaga nti mu bino bye tulimu akuba reality ey'okugamba nti bo nga akakundi. The gang of eaters, the gang of thugs, they are not opposing. However, the true opposition is on ground. When you go on ground, olwaleero Uganda y'enki okuvya ddala mwaka gwa 2024 tuzze tukola opinion polls. Twakola opinion poll about the presidency, that's it. Nga tubuuza abantu ani gw'olowooza alina okubeera president nga tetunnajja namu nominations. Nkulaga true opposition era abantu bategere nti the opposition exists. You are the opposition, the true opposition, not Robert Kyagulanyi Ssentamu, not bano abateeberezebwa bagambibwa okubeera nga bategeera. Ezimu ku opinion poll ze twarunninga before even nomination, nabuuza abantu ekibuuzo kye njagala nkusomere abantu balabe what it means being on the opposition and the reflections eziriwo olwaleero. Nakuba n'opinion polls mpitirivu nnyo. Yes, eyasookera ddala yaliwo emyezi 8 emabega. Emyezi 8 emabega ne campaign zaali tezinnatuuka ne nominations zaali tezinnatuuka. I asked, as we age closer to 2026, let's run a poll. Are you voting for change or more of the same? Is your vote for Robert Kyagulanyi Ssentamu or Yoweri Kaguta Museveni or anybody else? Teekawo mu comment section. Abantu abaalonda baali 2,300. Katonda tayinza kubeera mulyazaamaanyi abantu 2,000 bonna n'atabawa bwongo butegeera na busalawo na conscience kubeera nga bategeera. Ebitundu 88 ku buli 100 byalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu ku 2,300. Ebitundu 6 ku buli 100 byalonda Yoweri Kaguta Museveni. Abaali batayagala ku babiri konna, none of the above, bali ebitundu 6 ku buli 100. Do you have opposition? Yes or no? Yes. These opinion polls oteekamu email yo to confirm you're not a robot. Era tosobola kulonda wano nga toyina email eri verified. Maliriza ekyo ngenda ku bibiina. Which political party are you voting for come 2026 before nominations? Share your reasons in the comment section. You can as well add other options ezitateekeddwawo.
NRM yalina ebitundu 8 ku buli 100. Yoweri Kaguta Museveni mu opinion poll esoose yabadde n'ebitundu 6 ku buli 100, something close. DP yalina ekitundu 1 ku buli 100, FDC yalina ebitundu 2, NUP yalina ebitundu 88 ku buli 100, nga bigatta bulungi nnyo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yafuna. Is there opposition or not? Abaalonda ku eyo poll baali 3,200. Katonda tasobola kubeera mu lyazaamaanya ne ku eyo stage n'afuula abantu bonna nti 3,000 nti tebategeera. Eyaddirira endala nazikola periodically okukakasa nti oba okucekinga abantu n'okwongera okumanya how they think ate era na biki ebigenda okubeera nga bagenda sinzira ku ki okulonda. The next opinion poll yali tunaatera okulonda, awo nomination ziwedde, campaign ziwedde, ne mbayisaamu opinion poll nga tugenda kulonda. On 15th January 2026, are you choosing to protect the gains or voting for a new Uganda? Olwaleero abantu baawera 600 abalonzi. Yoweri Kaguta Museveni alina ebitundu 8 ku buli 100. Not different from the 2 opinion polls ziri ze nkuwadde. Robert Kyagulanyi Ssentamu alina ebitundu 92 ku buli 100 okuva ku 8 mu 8 ku buli 100. Still nendowooza nti no biyinza okubeera nga Bannayuganda omanyi bayinza okubeera nga ki. I ran a final presidential poll. The presidential poll is upon all of us. As we edge closer to the January 15th general polls, are you seeking solace in the umbrella for a new and better Uganda, or cruising through the bus all the way to protecting your gains? Robert Kyagulanyi Ssentamu, after a month, abantu 7 be baalonda, yafuna ebitundu 92 ku buli 100. 7. Yoweri Kaguta Museveni, he maintained at 8%. Are these people opposition or this is now the true opposition? Era omuntu ayinza okugamba ebya social media tetubigenderako, but kale tukole referendum nga tugitaddeko online, nga tugitadde ku X, kubaawo tewali kyogenda kubba opinion poll nti kulonda omu ne bw'onaafootya IP address bamanyeegi. Kale tukagendemu, tugende nti referendum, bannange obuyinza bugende gye bwalondebwa oba busigale. The opposition exists, but just Professor Yusuf Nsibambi, musajja wattu, alina okugenda maaso omulimu gugguke, the likes of Bamunyagwa, but these are drops in the ocean and we shouldn't, by the way, focus on them. Era Bannayuganda focus ya muobwanga kuba Muhammad Nsereko, with due respect, family yaabwe they are well off. Bano Bamunyagwa toleta na kuleta, by the way, kachicha. Muhammad Nsereko, his family talina kyanoonya. Era sinza ganti Muhammad Nsereko anoonya mugaati. No, sinza kiisa mukama. But Munyagwa y'omugaati agwetaga kuba ye mugaati gwa bata, olusanya luyajja nalyo kulya. Muhammad Nsereko akozesaamuko reasoning. Munyagwa akozesa obukyayi, efutwa, akasajja na byonna. Munyagwa yatugamba just tetwamuwuliriza. This is a hooligan, of course. Aye kati tuwulirize hooligan. Akyatwekuumiddeko eno Uganda ey'enkya, True Talk Uganda ne Extreme TV. Tetunnababuuzaako. Nsanyusa okukulaba. Oli otya? Mwami, oli otya mwami Paul? Yes, so ekigenda mu maaso mu Uganda, ndi ne mwami w'amala olwaleero atuyitiramu. Bingi ebitambula, naye ate Munnayuganda yeetaaga okutegeera genuinely ebintu biri bitya mu lulimi ffe lwe tutegeera. Yes. Mu lulimi lwe tutegeera ate nga munnamawulire nga bwe balaba ensonga. So ndi ne mwami w'amala Moses. Mbabuuzeeko. Tobabuuza. Bassebo ne bannyabo bannaye kamera eriwa. Bassebo ne bannyabo mbaaniriza. Ate mbaaniriza. Mbeebaza okubeera nga mugoberera omukutu ogwa Uganda ey'enkya. Baninze Moses Wamala, mwebale bane kutulaba. Mukutu guno gwatandika mwaka gwa 2015. Olwaleero sitya kukyogera, we are the third leading YouTube channel when it comes to broadcast and okuleeta abantu aboogera abasengeka ensonga ku national importance. And I'm happy for that. I'm happy for my brothers as well, JB Muwonge, KKTV, because nze sisuubira nti waliwo n'embiranye, because ffenna twagala Uganda, no competition. So having the third position, nakyo Bannayuganda, out of the so many YouTube channels, is focusing on current affairs and nation building
buli lunaku nina okubeebaza. Neebaza abali mu diaspora gye mwagenda bannanga abasinga obungi siika binyomo, abamu tebagenda bambi kusanyuka, tebagenda kunyumirwa bulamu, greener pastures. Bambi mbeebaza basaayo akadde, n'abamu bannanga abatuteekamu ensimbi. Have my good friend in Switzerland. He's not a gentleman, but he's a senior citizen. He called me and omusajja yankubidde amasimu emirundi n'emirundi. Saga kwogera mannya ge naye yeemanyi. Yanga mwami wamala mbadde nkulabira mu Kamooli kuva ku Delta TV. I've been following you. Neebaza Katonda nti abantu bangoberedde byonna mu bitannaba kubeera nga binvaamu. At least ye credibility gye nze in trading, because in journalism we trade credibility. Abantu abangoberedde bangi nnyo okuva ku Delta TV. Omwami oyo yankubidde nga mwami wamala nzize nkugoberera ebbanga lyonna. Era olemedde ku bye watandikirako. I thank them. Naye ate okunneebaza okulemera ku nsonga kunze sikitwala nti balina okunneebaza olw'ekyo. Society yonna eri mwensa tulina kukola ekyo. Nze shout kyenkwebazaako kiri kimu nti abakyala batono nnyo abakola kyokola bastanding their ground okuvaayo nti to host this show not once not twice. You've stood your ground. Kuba eriyo bangi abatya oga mukutu gwa Uganda ey'enkyayo ebiki. Yes, for us we took a stand. Yes, we need change. Ge mazima. Ebiri mu masomero siri musanyufu. Ebiri mu malwaliro, I'm not happy. I'm not okay with everything. I'm not okay with the status quo. Lwaki mbuzaabuza mbu bansomesa mawulire kubeera balanced. I can't be balanced when my brother, a journalist, is being brutally arrested. I can't. So abatukubira ku masimu. By the way, sente ezo nzeetaaga ge mazima. Naye omuntu okunkubira nampa feedback n'angamba wano wayogedde bw'oti nsaba otereezeemuuko. Era that senior citizens by the overwhelming nabulwa n'ebigambo yankwera nga tomanyi kyokoze ku show ya Professor Nsibambi. I received numerous calls by the way. Era mbeebaza. Naye era abantu be bamu bannange njagala muwe true talk because mukutu guno I don't align myself with abantu besisuubira nti balina ebirooto byemu n'ebigendererwa. Era kino nkyogera ku kamera nti abantu abo mbanoonyereza I go an extra mile because Uganda y'enkya is now a household brand better than me. Omuntu ali mu Australia akweleza kifaananyi ali mu living room with a family ne bakuba ebifaananyi they are watching you. Man. Bantu bagenda ku kyeyo. Even if bannanga bampereza kasente mbeebaza. Naye ate amazima amatuufu ng'ogera omuntu okunkubira nga mwebale show waliwo ekintu ekiyinza okussa buli lunaku. Era by the way abamu bye batalaba behind the cameras I make sure that I come on set with a sober mind. Mpa abantu ebintu ebiri factual. This is my calling. Sente nzeetaaga kituufu era bambi bw'oba ozirina bambi zituweereze because I work with a very very huge team behind doors, the camera department, sound department, the lighting. So obeera sente ozirina bambi zituwe. Naye ate naawe atazirina tekitegeeza nti that feedback. So abantu mwe bamu mbasaba go to True Talk Uganda, subscribe. Omukyalo ono okunoonyereza amazima sireeta muntu nga simumanyi nga simunoonyereza era sisuubira era nkikugambira ku kamera nti when abantu banakulaba ng'otagaza ebigere embaliga ninawe nali ntagalirako embaliga ne banga sebe eyo gy'oli nga tetukutegeera abo tetubategeera tukusaba dda because I'm serving the public's interest. They told me no eyo tetubategeera tukusaba. Ate nakaaya nengamba I associate myself n'abantu abalina ebiruubirirwa n'ebigendererwa ebyokutereeza Uganda. Sibeera wantu we bagenda kumaliramu bantu maanyi abayaayanira enkyukakyuka. Olwaleero munnamawulire gye ndaga okufuna eddagala weewamu. Olwaleero waliwo sikyagala kimbeeko nti neetaaga charity run oba drive okubeera nga car wash. I must advocate for these issues. I must thank you nti abakyala batono abavaayo ne bastandinga their ground. They ask the critical questions mu bintu bino bye tukola. Era bannange bannayuganda Charlotte mubategeeza nti
omuleeta namuleeta maze okwekenneenya n'okumanya n'okutegeera. Abantu ababadde ku mukutu gwa Uganda enkya abahostinze shows bangi nnyo abansabye hostinga abaana aba university oba wa platform and what but I must sieve akasengejja ate nga kali nga tekagenda kutwaliramu bikikya. Era ndowooza abantu abali bahostinzeeko show for a good time ndowooza kati bantu sofa babiri ku Uganda ey'enkya Mwami Kagolo ndowooza naawe. Naye mu bakyala you're the only person who has hosted a show on Uganda ey'enkya. Why? I believe Uganda ey'enkya erina okwesigamizibwa ku bantu abalina ensa, abali credible, abali integral, abalina integrity, abali honest, not to obana biki but to Uganda. So musubscribe ku mukutu gwa True Talk Uganda on YouTube, ne ku TikTok True Talk Uganda. As you hear True Talk Uganda, you never find anything profane. Era bwe mukisangayo mumugambe. Bwe mumulaba ng'atambuza embaliga n'ebitega ava mu line because these people bwe baba bagenda baga kitegeeza banjagala wano. Nti mwami mama nedda eyo gy'ogenze eyo tetukwagalayo. Nkomawo mangu. Bwe mulaba kyatakoze bulungi bring her back kuba nkoba zamboga unless I reserve my comments but nkoba zamboga ekibiina ekyo kyoyisemu kyonna ffenna twabirimu. I'm not here by mistake. Shout, you're not here by mistake. By then, nkoba zambogo yali egulumingira ddala. We put you on a test one time and okuteka mu drama you're like no, that's not what I want. I want these serious things. Olwaleero osanga omuntu omukulu JK Kazora yabadde ku airport. You have a big brand my brother. Mbu anenya ababaka ba parliament ayogane ku nguudo. JK Kazora, you a big brand, you a journalist my brother. MPs don't manufacture or construct roads. Omanyi waliwo abantu benina okugambako nga tulina obbagambako. As journalists kitulina okusigala nga tukola omulimu gwaffe with truth and justice ate era n'okubeera nga tugenda maaso okubeera nga tukola mugundi entuufu yennyini. So let people subscribe to your channel True Talk Uganda. Era bw'ondaba ngenda kushobayira wamu kye batamanyi nti abamu bakiyita kunyiga na bukamwe naki but I have to be in that mood to center myself because I'm going to be representing millions and millions of people. Mbayitamu, mbatambulamu, so I pray you don't disappoint them because they have seen you here and you're still hosting big shows here because like wamala mainstream nali njibalidde emyaka 10 but I said no 6-7 years I need now. I'm not going to be here for long. We need to have people like you. We need to have n'abaana abalala bajje. Yes, I started this, but it doesn't mean nti we nina okufiira. You understand? So abantu mbasaba subscribing ku True Talk Uganda on TikTok and YouTube. Era ne content yaliyo era ojja kulaba in line freedom fighters, abantu aba struggle. Naye ate yadde ekyo kiriwo naye tuli b'amawulire n'ab'NRM tubakyaza. So mbeebaliza ddala. Let people go right ahead to subscribe to your channel. At least it's not profanity. You're not using profanity. You're not using nti oba kweyambula. Era lwendikirawa bwe kiribaawo era ojja kulaba comment zijja nti omukyala gwe twagize twamulabyeko mugundi. So let's stick to the point but I advise people to subscribe to you. Thank you so much. But of course, because we are time bad, njagala tuyite item nga tumaliriza. Njagala tuyite mu nsonga ya Mwami Nsibambi. Wasemba mu lecture. Wali omulaga butya bw'alina okukola ebintu. Ati yavuddeyo n'akulagira ddala nti muganda yange tomala budde. Nze gyendi eyo gye nnina okubeera bbanga lyonna gye mbadde. Abazadde olwaleero mu generation eno eya Gen Z balina okukkiriza abaana balina okuweerera abazadde. Abaana basomesa abazadde. Waliwo ebintu kyawuti byenja okwogera mu myaka eyo egijja esatu eno about you. But one of it is you sitting with someone
omukulu omutegedde you sit down with him or her n'omugamba no you see I think we need to vote for this this and this reason you know those people abali batagenda kuba kalulu you sat them down you're like no naye ate tulonde ono for this and this reason there were those who were hopeless baga kalu tekayina omanyi gye twabadde professor nga tugamba you understand I respected you for that nti olwonako olwaleero okuwuliriza Professor Yusufu Nsibambi I rather listen to you nti olwaleero Professor Yusufu Nsibambi yatulaze ekituufu it was long overdue ebadde bimwogerwako ebbanga lyonna bibadde bigayo mbu ebiki naye nakugamba ye nga tolina bujulizi wali obaddeko mu restaurant oli n'ayiwa amazzi bw'ati n'akyukirawo oba okimanyi nti olina nti omuntu oyo ali mu restaurant n'olwokuba tolina bujulizi there is no how you can attack eryokanga n'etonnya olwaleero Professor Yusufu Nsibambi omusajja alina ensimbi lupiiya nina bye nnoonyereza oba Professor ettaka eryo lyalina obungi lyonna alina mu butuufu leero tuyinza obbeera wano nga Professor ali held at ransom tulina bannabyabufuzi bangi olwaleero nga balina ebitabo byabwe mu bitabo byabwe bya gavumenti nga bali wabi ne bamugamba kati simanyi njagala okumanya Professor ettaka lyonna lyalina tuyinza obbeera nokuba Professor nasomye body language ng'akankana atudde because omuntu atudde obeera comfortable okusinga ayimiridde era speech omuntu gy'awa ng'ayimiridde bw'aba abadde alinamu nervousness bw'atuula bw'asalako byonna tubisoma communication skills ne Professor nontanti bwe yakozesa omukono ogwokubiri naye ng'akirabye endowooza yeetaaga okwewanirira nti Professor mu magezi ge amayitirivu mu buyivu obuyitirivu yalabye nga kyakwa body language omubiri gwabadde gugenda naye ng'omwoyo tegugenda Professor yategedde ekituufu nti bane kyenkola naye nze natudde ne mwetegereza bw'obeera okwetegereza omuntu sooka oggyeko sound ove ku byayogera ba politicians sooka oggyeko sound just observe look at them nga tomuggyako maaso ng'oli ku screen obaki natunda Professor bwenti ng'ayingira plot 10 ekyaddondo wano gundi kitebe kya NRM emutunuulira natunulira Simon Myanga Lutaya byebimu ng'olaba omubiri bambi gugenda naye ng'omutima n'omwoyo Professor ng'akankana bw'ati I'm here I'm a newcomer Professor ng'ebigambo tabirina Professors kizibu okubeera mba they're not good orators tebakikulima Professor talina confidence ekintu kye yakoze kyasse confidence ye era nsanyukira abantu b'emawokota bannange obudde bubejjeredde olwaleero anenya abalonzi b'emawokota gwe mukyamu abalonzi oyinza okwesanga nga balengerera wala ne bw'ogamba waliyo invisible hand waliyo abaamukuba naye ate invisible hand si ye yali mu kabox wali eri amazima abantu bagenda ne balonda ne Professor n'aconsidinga defeat era teyayogera nti waliyo abaamukuba olwaleero Professor body language yamulaze nti ssebo omusana gwapereketya ng'akankana Professor olwaleero yakyusiza olutambi nti akankanira mu musana bwe tutuuka mu nkuba n'awulira ebbogumu epitirivu nnyo by the way these are very strong words kanzize mu luzungu nti amidst high levels of heat Professor is shivering amidst heavy downpour Professor doesn't need a jacket, doesn't need a sweater. Professor ategeera bulungi nnyo weather conditions. Ku luno omubiri zaaganye. Naye I'm happy nti that is where he belonged and that's where he belongs. He's in the right place. In the right place. That is why he has been always. Era yagenze mu kifo ekituufu. However, ali waka. Gy'alaze bakuba ebikono. Gy'alaze bazikiza abantu. Wadde beeyerusa si beerufu nnyo. Gy'alaze eri abaabaddeyo. Eno win ya President Museveni na
abamutuse Anita Among. Professor Nalumansi wa mulala. Ono asusse ku Nalumansi. Professor asusse ku Yuda Iscariot olwaleero singa akomawo yeekanga n'agamba Professor yakoze eki nti nali sikikola ansinzeeko nti Dr. Kanokiza Besigye omwaka oguwedde yakola show with my brother Arnold, I'm forgetting Arnold yali ku Salt and naye aba Digitalk mukose Dr. naga nti ngaseka nenze nali ntegedde I've dealt with politicians and I know them. Dr. oba abantu baba baga okuleeta amazima agaleetera mu joke. And I don't treat a politician's joke as a joke. Professor again nti nze gundi Yusufu Nsibambi namusaka enjali akanoonya. To me yali aseka nenga nze siseka. Ngamba today Doctor is in prison and time has exonerated him. Major General Gregory Mugisha Muntu era retired. Lumu yajja ku Delta TV nalina bwino nti agenda kuva mu FDC. Namugamba General, there are those who call you a mole. Bali bachimu. Actually, it is after my show we call a press conference. Era ne bachimbuza bannamawulire saaliyo nenze nali mazofuna. Namuza, who are the moles in the FDC if it's not you as it is alleged? He told me buli professor buli General Muntu wabasekawo abagenda kuwa ekisemberayo ddala okubeera amazima. One day obudde bujja kwogera. Time will tell. It's time. Kabakadde. Obudde bajja kutegeera who the real moles are in the FDC. Ne mugamba bwe mwabadde gye mwabadde mu delegates conference were those moles there? Because me, I wanted him to identify the moles. As a journalist, I had to probe him, grill him further. Nagamba, yeah, they were there. I'm going, okay. Who are these people? Of course, I knew. He wouldn't tell me. And I asked him the hardest questions. Bwe mmanya nti tompadde kyenjagala ntandika okukumenyera amanya. But I knew he's musajja mugezi nnyo ng'asekawo busesi. Nga buli linnya lyemmenya asekawo busesi. Ne ntuuka ku Professor Yusufu Nsibambi ba Patrick boy amuli ati nga to me as a journalist, communication skills ensomeseddwa ntegeera ne mmanya. Olwaleero omuntu ow'okubiri retired General Gregory Mugisha Muntu era obudde yatugamba time. We will tell them all. Time. Here we are today. Kakati omukulu abadde ayambala kungulu bbulu mutima Namboozi yayogera statement eno ku NBS. Bali exchanging with no. It was Robert Mao yali mu press conference ku kitebe kyabwe nekya I'm forgetting not bali into nature is it Church House I think. N'agamba nti abantu abamu abali mu opposition balaga nti balinga watermelon. Yes, yakyogera nti kungulu balakulaga nti kiragala naye nga munda bamyufu ng'akuga nti bano batulaga nti kungulu eno DP munda NUP by the Namboozi najja ku show NBS naga nti mwami Mao yagebwa ati naye waliyo abantu aboogerawe batyo bo nga nsujju kungulu yero ngamba nze kati mu buli awaba crisis nfunawo ekyogenga bano beekubira ki bano abeerwanya kiki ne nnoonyaako omu ku bo ne mubuuza ebibuuzo byange. Who are the watermelons in DP? Bw'ogaana okumpa response ntandika omu ku omu is Namboozi watermelon or ebintu ebyo netandika no but my area yakola statement nti waliwo n'abamu abali mu DP oba mugundi nga mu opposition nga bali nga nsujju kungulu yero. This is exactly what's happening. Era Robert Mao ebyo yabyogera sigamba nti yali emandwa zimulinnya kuba gy'abadde aliriddawo olwaleero ayogera kuwa evidence nono kwa Bannayuganda era twaseka ne tubukolamu memes. Olwaleero where is Robert Mao? Olwaleero where is Professor Yusufu Nsibambi?
but nze nsanyuka olw'ensonga nti obudde Jeno Mugisha muntu yaddayogera obudde tubawe budde bamunyagwa bakoze ebintu tugamba ane munyagwa omusajja alwanirira opposition bannange Professor Nsibambi nga bwakwata omuzindaalo oli no gabano omusajja yasoma olwaleero mpuga nakwata bano omusajja yasoma wow segona oh my god sajja banne basajja basoma gye biggweredde nga bannayuganda ng'olwaleero bakanaabe abaana ba booda nga amazima ga Katonda mu gulu beetaaga okuggibwako okukyazibwa ku sho ezisitresa ku bintu eby'amakulu. Nga tumaliriza mu bigambo bitono nnyo Munnayuganda ali eyo ayina essuubi mu bakulembeze balonda naye ng'olwaleero tugenda okwetoloola nga abakulembeze be tusindise naye tukizudde nti ebyabasindisa bye baatugamba si bye bakola. Munnayuganda akole ki mu mbeera nga tasobola kukwata mundu genda confronting nga bamunyigiriza akalulu tekakyamuyamba kyokka ate n'okwogera kuyinza omumussa. Abantu nno tebategeera kigambo kyali mu protest vote naye nzikiriza kyeka n'abakitunda tebakitunda bulungi. Dr. Kanukiza Besigye azayogera ku defiance. The best way to do it okutandika nakyo ngeraageranya nnyo ku bintu by'omupiira because politics similar is like soccer. Ffenna tuba nekyetugoba omupiira mu by'omuzannyo omupiira the ball kyetugoba ffenna bagoba agulina bwe tubeera nga Cristiano Ronaldo yagulina badifenda baani bonna baagala okuzibira aleme guteeba ba midfielder baagala omugira aleme kweyongera wala ba striker baagala okugumujjako bagende maaso bateebe mu ggoolo ye olwaleero bwe kiri ne mu byobufuzi nabwe biri. So olunaku luno olwaleero nkomawo kutamuza retired Dr. Kanukiza Besigye nzikiriza era mwetonya nkizo kwa tetwamuwuliriza bulungi. Defiance kiki yali atutegeeza bwe mbeera nga mutegedde nti akalulu nti kagenda kukubwa kituuka akapapulo okateeke mu buteesi. However, it's hard. Kyenjogerako nange kimanyi naye nkimanyi naye kyayogerako kyali kizibu. Ne bwe tumanya nti ku polling station ey'abantu ababaddeko olukaaga ffenna obululu twataddemu nga bukalu njagala otulaga ebibiri oli bwe yafunye omuwanguzi awo embooko egenda kuvuga. Dr. Psychological Defiance kyeyali aleeta yali ejja ne end result nti olwaleero babeera nga babatulugunya be batunda emigaati mu giboycotting. However, mbyoga neera nkimanyi nti without awakening the masses, they are conscious, without educating them, nga tukyali ku peasantry families nga mpitirivu nnyo ezisinga obungi olwaleero bagenda muleetera omugaati omuntu otajja kudifayinga kyemwogerako aguli alina family. So nzirayo wali nti balina kukola ki we need to come as one. Olwaleero n'ekirala nti tetunnafuna unifying factor. Olwaleero ng'omuntu ku bitaano akyasobola okulya chapati n'anywerako amazzi n'akkuta omuntu oyo ali comfortable. We need to get out of the comfort zone. Number one, we need to get out of the comfort zone of the poor education. We need to get, because we've been used nti ebyobulamu okusanga nga teri ddagala nja genda nkozese habbo na biki. We need to get out of there as we wind up. We need to get out of the comfort zone. We need to watch, observe, but at the end of the day we need to take action. Nti bwe tubeera nga tutegedde nti ennaku zino bakikola nti omukutu gw'oyo bwe gubeera nga si gwankyukakyuka abaana ennaku zino bakikola kitetujja kugulaba unsubscribe. You understand ebintu bino bw'obeera ng'olaba nti eno talk show bagireeta nti omuntu akola kino kye mutakkanya nakyo mugiveeko kitemugiraba. Station bw'enalaba nga ebintu tebikyatambula bulungi nga show tekyakola bajja givaako baba bakyuse. It is high time we forced the status quo to change. We forced the agenda setters to change. Why? Olwaleero bwe nkubira kampani ekola yogati gwennywa nenjigamba nti nno yogati ono teyabadde mulungi naki ne balaga amalala. Essimu eddako mbagamba ndi nno wano naye ndigenda kudduuka ku dduuka baleme kuddamu kusuula yogati wammwe kuba alimu obutwa. They will respond.
ngenda kukubiriza abantu ngende ku show mbagambe mutunda yogati omufu etebajja kunzikiriza kikola bajja kuwangula mwami wamala tujje eyo bwe tutuuka awantu awo nti akakiiko k'ebyokulonda nga temunnakola kino na kino no we are not coming bwe mutakola kino na kino kuba ne voter turnout eya wansi ekubira ddala the regime ate president Museveni takyagalirangako ddala legitimacy ye eri mu kulaba long queues nga zitudde kuba n'obubbi kati ogenda kubba kyawatali kintu bwe batajja kimuluma nnyo kwolwo ajja bba kuba mujje lwaki temulonda okitegeera nti psychologically now we have to go to that psychological game nti yes they have the guns, they have the power, they have the military, they have everything, they have the money. Nze sijja kulimba siwagira muntu akwata mundu no sijja kulimba siwagira muntu akwata majambiya nti tuteme bagundi no siwagira muntu agenda kugamba nti tutte bano ab'ekibiina bwekiti no naye waliwo means ezikuforcinga okukyuka olwaleero kimanyi tekisoboka bakansala bonna abalondeddwa n'abaka ba paalamenti bonna abalondeddwa I know in countries like Kenya bino bisoboka okukolebwa Tanzania bo baatuka on the eve of election ne baga akakiiko k'ebyokulonda no tusaba reforms tusaba zino tusaba kino and it was an election with a low voter turnout olwaleero Samia Suluhu she's exposed naye akulira obuswavu gwomanyi kitegeeza okubanga ogiza akalulu nga n'abamu tebakuyozaayoza. We need to go into the psychological game. However, ejja twala ebbanga. Why? Nga tukyalina abantu abagenda maaso okubeera nga basasula emitwalo 10 naye nga beegayirira nga tukyalina my kingdom Buganda ng'ekyasobola okufukamirira amaviivi okusaba ebyayo. Charlotte, if this laptop belongs to you, why do you need to bend and to bow down for me to get it? You understand? My institution Buganda I cherish and adore so much olwaleero tukuba amaviivi ebyaffe. Ndowooza nja kukomyawo otunnyonnyole ku nsonga ezo. The moment we get out of that, the comfort zone, okumatira nti yakati I watched omwana we n'alema over social media eyali ayogera about protecting the gains. Olwaleero yavuddeyo ng'akaaba bannange laba enguudo laba ebinnya abaana ne bamugamba n'omwezi tegunnawera ssebo Green Daddy abadde ayimba ku concert zena si kibi he's an artist buli omu alina eddembe okuwagira kyayagala. It is very okay but don't go an extra mile to show the rest abatakufollowing until they are idiots. Kuba kye bakugamba olwaleero omusajja mukulu w'emyaka 87 aga nti no mutabani awo nno woolaga ne bwaba omuga naye olwaleero Green Dad with due respect bambi munyolerwako ekyamutuukako naye kati olwo lwazuukuse kyekyo kye nage nti if we wake up kati now Green Dad is awakened olwaleero Mukama asonyiwe Moses Sali ku bino byayogera Mukama Katonda talyanguza wagenda bbaayo ekintu ekinaamuzuukusa neyanza nnyo neyanzeege mwami wamala akuddira mulimba taluwoomya neyanza nnyo neyanzeege Uganda ey'enkya True Talk Uganda Ssaabasajja Kabaka awangaale.